Right now. Isomerism. We'll discuss isomerism. Isomerism. కొంచెం right, Nana. So isomerism, no? What is isomerism? Right? Isomerism. Isomer. Iso means what? Same. Same. Mer means unit. Units. Same units like that. So isomerism means, right? Compounds should have the same molecular formula. Same molecular formula, but different in their structure or the spatial arrangement. They're called as isomerism. So isomerism basically two types, Nana. So we are going to classify in the two types. So the first thing is structural isomerism, stereoisomerism. So broadly, we are right classifying into two: structural isomerism. Structural isomerism. Second one is stereoisomerism. Right. Structure and stereo. So main important thing is compounds should have the same molecular formula, but different in their structure. And if the three-dimensional shape is different, those were called as stereoisomerism. So what exactly this isomerism? Why we have to study this? Right? For example, try to understand. One person is here like this. Right? One person is like this. One head, two legs, two hands like that. Now, this person his hand is simply, for example, physically handicapped. Actually, hand should be present here, but hand came here like this. So both are having the same weight. Imagine same head, two hands, two legs and everything. But the problem is the structure. In the structure, it is different. So those were called as structural isomerism, simply. Right? In case of stereoisomerism, what exactly stereoisomerism? Anyone? Anyone? Right. For example, this person is like this. One person is having the two hands like this. It's just keeping down. Three-dimensional structure is different. So the other person, same position, hands are there. Okay, but he just opened his hands. Okay. So the person, same person,
same hand, same position, same structure, everything is same. But for example, is standing like this one time is standing like this. Is there any change? Nothing, right? Same place and everything is same. For example, one small gate is there like this. Small door. If we can go like this, no issues. For example, I want to keep like my hands like this. I want to go. Can I? No, I have to turn like this. Otherwise, like. So means isomerism means what? Try to understand. Structural isomerism, stereoisomerism. Broadly, we are classifying into two types: structural, stereo. Stereoisomerism means what? Compounds which are having the same molecular formula, but in the spatial arrangement is different. In the space, the arrangement of molecules are different. Those were called as stereoisomerism. Compounds which are having the same molecular formula, right? With this structural isomerism, we could say constitution isomerism also. So there is same molecular formula, but the entire structure is different, right? This is first. The thing is, once again, I'm just going to classify the structural isomerism into two types, Nana. Structural isomerism, not two types. Nana. Is these examples are clear or different? Different for you? Hello. Is these examples are clear? Oh. Structural isomerism clear? Structure different. Either chain isomerism, we could say the chain, position, functional, metamerism, tautomerism, ring chain isomerism, different cases. In stereoisomerism means compounds which are having the same molecular formula. This person is same, okay? Same structure. But the spatial arrangement in the 3D space, the spatial arrangement is different. The spatial arrangement is different means what? For example, I'm the person. For example, I'm just standing like this. Okay. This is one structure. One more structure is like this. My hands are in the same place and everything is same, but the arrangement, for example, this is one structure, this is one more structure. This is spatial arrangement. Spatial arrangement is different. We are called as stereoisomerism. Right. In structural isomerism, once again, we are going to write chain, write it down, position, chain isomerism, position isomerism, functional isomerism, metamerism, tautomerism, and one more is there. It is nothing but ring chain isomerism. Ring chain isomerism. Okay. I'll discuss one by one. In stereoisomerism, Nana. Stereoisomerism. Once again, we are going to classify two types. Conformational isomerism. Configurational isomerism. Confirmational isomerism. Conformational isomerism, configurational isomerism. This configurational isomerism, once again, two types. Geometrical
optical, geometrical, optical isomerism. Chain, position, functional, metamerism, tautomerism, ring chain. Ring chain and functional isomerism almost are similar, right? Ring chain and functional isomerism. And stereoisomerism, conformational, configurational isomerism. And configurational isomerism, once again, geometrical, optical isomerism. Which one? Weber one is this. Coming, falling, huh? No? No? Falling? Not falling. What on? Hello. Right now. So the difference between structural isomerism and stereoisomerism. Structural isomerism, stereoisomerism. Write it down. Structural isomerisms, stereoisomerism. No? The first point is same. Both should have the same what? Same. Both the cases, same molecular formula should be present. Molecular formula should be same, both the cases. Molecular formula would be same. Write it down. Next here is second point, connectivity between the atoms. Connectivity between atoms are same or different? Connectivity, huh? Different, right? Connectivity. Hello, I told you and is here, one more and. Connectivity of atoms are different. In this case, connectivity of atoms same. Connectivity of atoms same. Write it down. Same. Connectivity between atoms are same. In this case, no, different IUPAC name. Different IUPAC name. This case, same IUPAC name. Just cis and trans, just R and S, something is different.
right? So write one more point. Isomer are molecules. Isomers are having the same molecular formula, but different physical and chemical properties. Same molecular formula, different in physical and chemical properties. Right. So simply put the heading na structural isomerism, chain isomerism, chain. So before going to the which one? Definition. All definitions are same, no? All definitions are same. Compounds which are having the same molecular formula but different in their chain. Parent chain also we could say. Is called as isomers. The phenomena were called as chain isomers and the phenomena were called as chain isomerism. So for example, this is what? N-butane. Yes or no? 1, 2, 3, 4. What nana? N-butane. So 4 carbons, but all are single bonds, N-butane. What is the molecular formula? C4H10. C4H10. Now, for example, if we can write the same molecular compound, CH3, CH, CH3, CH3. So this is, we could say, isobutane. Isobutane or 2-methyl propane. So, or we can write 2-methyl propane. The people who are weak at the nomenclature, so please write it down. So that is the reason I am writing. So how many carbons here is C4, 1, 2, 3, 4 and H10. So what is the same over here? C4H10. Compounds which are having the same molecular formula, right? But different in their carbon chain or parent chain. So these two we are called as chain isomers. Definition of that is not required. Just simply write it down. Anybody having any doubt, you can ask me directly, okay? So how did you write that definition? Compounds which are having the same molecular formula but different in their parent chain or chain structure. The structure is different, right? Then any doubts? Hello? Right. For example, write pentane, N-pentane, CH3, CH2, H2, N-pentane. Why I am writing the N-pentane means straight chain. Whenever the N we are writing, that would be straight chain. So write the how many structural isomers for this. So each and every time whenever you are writing the isomers, write the IUPAC name. What is the formula? C5 alkane, right? No. Whenever the alkane, what is the general formula for alkane? CN H2N plus 2. C5 H12. 5 into 2, 10 plus 2.
Obviously, so no need to calculate here. 12. Directly we can write the 12. Otherwise, 3 plus 2, 5, 7, 9, 9 plus 3, 12. Okay. Now, what we need to do? CH3, CH, CH3, CH2, CH3. Right? 1, 2, 3, 4. Right? What is the name? Isopentane or 2-methyl butane. 2-methyl butane. So count the number of carbons. C5H12. C5H12. Here is also C5H12. Any other formula is possible? Any other? CH3, CH3. Can we this methyl group can I put here? Pranay? Pranay? This method. CH3, CH2, CH. What is this name? Tell me. What is this name? Isopentane already I wrote here, right? Both are same or different? Both are same or different? Same. 1, 2, 3, 4, same. So it seems to be the right. Both are same. Don't, right? Both are same. So what we can do? One more we can write. I'm just removing this because we'll get the confusion. Right. CH3, 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 H3. Right. What is this name? Neopentane. Neopentane is common name. 2, 2. So straight first always whenever we are writing the IUPAC nomenclature, first we need to select the longest chain and 2 methyl groups. 2, 2 dimethyl. Dimethyl propane. Any others are possible? No? Now in this case, how many are possible? Pentane. How many isomers are possible? Total 1, 2, 3. If they are giving this structure, if they are asking how many isomers means 2. For example, they'll give the question is C5H12 is having how many isomers means 3. For example, they gave the N-pentane, how many isomers it is having means we need to say 2. Because we no need to calculate. If they will give the formula for C5H12, how many isomers are possible means 1, 2, 3. Sometimes silly mistakes people are doing. Then what is the common here? Compounds are having the same molecular formula. Here are also C5H12. C5H12. Compounds have the same molecular formula but different in their structure. Here one more important thing I will tell, which is having more boiling point. In these 3 structures, which is more boiling point? Which is more boiling point? Which is more boiling point? Which is more boiling point?
N-pentane or isopentane or neopentane? This is a very, very, very important question. 5 star. Put 5 star. Very, very important. Very, very important. I'll discuss this is in where in hydrocarbons, alkanes, but I'm telling here, if it is having the more surface area, right? More attractions are there, more boiling points. Means directly we can say boiling point is inversely proportional to branching. This is very, very important. Boiling point is inversely proportional to branching. In this case, no branches. One branch, two branches. Now let me know which is more boiling point? N-pentane. Pranay, come. Got it? More boiling point because less branching. Because less branching. Which one? N-pentane. N-pentane. Then write a question. Now C6H14. C6H14. Write down how many chain isomers are possible. Come on, do it. Tell me, let me know the number. Right or wrong, doesn't matter, try it. The four isomers. Okay. Any other answer? The five surround four. Okay. Remaining guys, Pranay. Pranay, did you do? Anish. Abhishek, Mukund. రుత్విక్ ఈరోజు రాలేదేంద్ర మళ్ళీ నిన్నంటే లేట్ అయింది. పిక్స్ వస్తున్నాయి ఐయూపీఎస్సీ నేమ్ రైట్ నాన్న. సో 1 2 3 4 5 6. I'm not writing the hydrogens. N hexane.
n hexane. Now I'll make it into 5. 1 2 3 4 5. Okay, here is one carbon, right? So 1 2 3 4 5. What Nana? 2 methyl pentane or isohexane. So but 2 methyl pentane would be better. So can I make it 3? Hello? Because this is coming to here. Cross check. So 1 2 3, write the name, because when we are writing the name, so we'll get, so whether the both are same or different, right? We will get. So 3 methyl pentane. Now, so we'll make it to one more. What? 4 carbons. 1 2 3 4. So I'm just writing same. 2 comma 2 1, right? 1 2 3 4 longest chain. 2 comma 2 dimethyl butane. Next, Nana. Hello. 1 2 3 1 2 2 comma 3 dimethyl butane. I'm not writing the total. 2 comma 3 dimethyl butane. And can we put any ethyl group? 2 carbons same. For example, 1 2 3 4. Is it possible, ethyl? Is it possible? Hello. Is it possible? 2 ethyl butane. Is it possible? Huh? Pass? No, sir. No, because why? Longest chain 1 2 3 4 5. 3 methyl pentane. 3 methyl pentane already we wrote here, right? It's not possible, right? Did you write that 2 ethyl butane? So now how many? 1 2 3 4 5. 5, Nana. What is the answer? 5. So in this case also, sometimes 4 and 5, lot of people are confusing. Try to understand. If they gave the formula is like this, Nana. C6H14 is given. Its the answer is 5. For example, if they gave the question like this, an hexane structure, if they'll give 1 2 3 4 5 6, so now it is having how many isomers, right? If it is asking, already giving a one an hexane is they're asking in the question. If they're asking the answer, so in this case it would be 4. Don't confuse. A lot of people are doing the silly mistake in these two cases. Then neopentane lo CH plus lo CH2 na. నీది మైక్ క్లియర్గా లేదు. సిహెచ్ ప్లస్లోనా? ఏసీహెచ్ ప్లస్లో మిడిల్లో ఇక్కడ
ఇక్కడ సెకండ్ క్లాస్లో ఏమంటున్నావు నువ్వు? వేరే వాళ్ళకి ఎవరికైనా అర్థమవుతుందా వాడి వాయిస్? సెకండ్ కేస్ ఈ నియోపెంటెన్ కేసులో ఏంటి నీ ప్రాబ్లం ఏంటి? ఇక్కడికి రాయాలా? ఈ కార్బన్ ఇక్కడికి రాసినావు కదా ఆల్రెడీ. ఇది తీసుకుపోయి పైన పెట్టేస్తే మళ్ళీ ఇదే వస్తుంది. దెన్ రైట్ రా. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చైన్ ఐసోమరిజం నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ఆల్కేన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ in this case chain isomerism is possible or not? C4 H8, for example CH3 CCH3 double bond CH2 nana. C4 6 plus 2 8, C4 H8 1 2 3 4. What is this? But 2ene 1 2 3 3 methyl 1ene. So in this case 2 methyl pro 1ene. Both the cases 1ene should be common, right? This is also, we can say, chain isomerism. Position we won't change, right? If you are changing the position, it becomes position isomerism. I'll explain position isomerism also. But don't change the position. Don't change the position. The position should be same, first place only. We'll do one thing. So I'll explain the position, then we'll do the questions both, chain and position. For example, any compound we can take. For example, we'll do one thing. So next put the heading. So then afterwards we'll do some more questions on the chain isomerism position. So because a lot of people are getting confusing between chain and position. Then complete it up. Right. Put the heading position isomerism. Right. So here also same definition wherever we are going. Compounds which are having the same molecular formula but different in their position. Position of what, Nana? Position of double bonds or position of triple bond or position of functional group, right? Or position of substituents, etc. So those were called as position isomers. In case of position, definition will be same. In the definition, compound should have the same molecular formula. Molecular formula should be same but different in their position. For example, try to understand. CH3 CH2 CH double bond CH2. What is this name? But 4 carbons, but 1ene. So now C4 H8 molecular formula.
right? 5, 6 plus 2, 8. One more is also possible. What is that? CH3, CH, double bond, CH, CH3. No, no, no. So this is but 2 in C4, H8. Compound should have the same molecular formula, but the position of the double bond is right different. So those were called as position isomers. Write it down. Position isomers. In place of double bond place, we can take triple bond also. But 19, but 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Write it down. But 19, but 2 ion. Compounds should have the same molecular formula. Compounds should have the same molecular formula, but different in the position of, double bond or triple bond, functional group or substituents. Double bond, triple bond, substituents or functional groups, whatever it may be. Okay, those were called as position isomer, and the phenomena we are called as position isomerism. Then right on. For example, if I am taking what is this name? What is this name? 1, 2, 3. 1 chloropropane. 1 chloropropane. Now in this case, 1, 2, 3. 2 chloropropane. So now position of the halogen is different. Now these two we are called as what? What no? Position isomer. Position isomer. Position isomer. Same we can take even alcohol. Like this. 1, 2, 3, 4. But 1 ol. 3, 4. But 2 ol. But 2 ol. But 1 ol. But 2 ol. Then but generally they won't ask the questions from this easy thing, right? Completed? Well, so now let me know
Right now. Both are what? Both are what, Nana? Both are. Both are. Which isomer? Position isomer. Okay. Online guys. Online gala. Hello. Chain isomers or position isomers? Hello. Observational isomers. Okay. Mukund. 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 Chain or position? Hmm? See, Nana. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Right? What is this name? Hexanoic acid. Hexanoic acid. Right? One hexanoic acid or hexanoic acid. We can, no issues. But in this case, 1, 2, 3, 4, 5. Right? 2 methyl. 2 methyl pentanoic acid. Pentanoic. These two are what? Which isomers? Position, where the position is changed. The COOH is first position, COOH in the first position only. Right? These two are chain isomers. Chain number. Chain isomers, not position isomers. So 90% of students are doing the mistake in this particular, right, carboxylic acid cases. High priority we are giving, right? Where, right? King is where he is sitting is always in which chair he is sitting is a king, right? If he is in the kingdom only, what we can say, in his empire only the king is coming outside also is a king, right? Changing its position, the king is king. Position is number one. So 90% of students are doing the mistake in this particular case. Okay? So star market. Then uh, these two are these two are these two are chain or position. Online guys. I'm getting the answers from offline. Online guy. Online wala. Right. 1, 2, 3, 4, 5. Right? Pent one all we can say. Right? Here 1, 2, 3, 4. 2 methyl. 2 methyl but 1 all. Both are which isomers, Nana? Chain isomers. Chain isomers. Done? Done now? Done.
Right. Both are. Both are. Chain isomers or position isomers? हाँ. ऑनलाइन वाला, चाइना वाला, फिजिक्स वाला, केमिस्ट्री वाला. तो फिजिक्स वाला केमिस्ट्री वाला ఎవరు లేరా? మళ్ళీ వాడిని కాపీ కొట్టినట్టు కాపీ కాదు. చైన్ ఆర్ పొజిషన్, కమాన్ ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ ఫాస్ట్. చైన్ ఆర్ పొజిషన్. ప్రణయ్. Yes, sir. ఆన్సర్ సార్, నాట్ ఎస్ సార్. చైన్ ఆర్ పొజిషన్. అరే ఇంత ఈజీ కాన్సెప్ట్, దిస్ ఇస్ ఈజీ కాన్సెప్ట్, వై యూ పీపుల్ ఆర్ ఇన్ కన్ఫ్యూజింగ్, ఐ డోంట్ నో. ఓకే, అవిక్షిత్ పొజిషన్, కమాన్ రిమైనింగ్ గైస్ ఫాస్ట్. Position. Position. Right, so this is called silly mistakes the people here they'll do, right? Here the people will do the silly mistakes. If the compound is given like this and the chain or position, right? See, no, 1 2 3 4 5 6 7. This is what? 4 ethyl, 4 ethyl heptane. In this case, no? 1 2 3 4 5 6 7. Right? This is also what, Nana? Huh? 4 ethyl heptane. So both are what? Chain or position? Huh? Both are identical. No chain, no position. Right? This is called as illusion. This is propyl and this is ethyl. Right? So position is changing. So why a lot of people they'll feel that in isomerism, if they know the chain isomerism and position isomerism, so automatically they feel overconfident. What is the chain isomerism? Compounds have the same molecular formula but different in the carbon chain. Then position isomerism means position changing. I'll give you a couple of questions, right? You'll get to know what exactly chain and position isomerism. Right? Both are. Both are. Come on, fast. Chain or position. Hmm. Do it fast.
Come on, what is the answer? So chain of Chain. Chain position. Come on, fast. This type of question only they'll ask. Easy questions only, right? So these two are not isomers. Not identical, no chain, no position. Both are not isomers. Why? Because in this case, Nana, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, right? 9, 10. Total 10 carbons are here. C10. In this case, na, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 plus 2, 9 carbons. Molecular formula is not same. So how it would be isomers? Isomers criteria is what? What is the criteria for isomerism? Some molecular formula should be same, right? This type of questions are coming in the exam. Silly mistakes, illusion. So we'll think a chain or position, right? जाके डिस्केट होके आता. अरे easy questions आया. I did perform well, but marks are okay. Hello. Now let me know. This is chain isomerism or position isomerism. Chain or position. You never see this type of question. Chain. A lot of people are thinking that chain isomerism, position isomerism, everyone can solve the questions, but it's not that much of easy. But if we practice well, we can solve any type of question. If we practice well, we can. Come on, come on. First one. See, right or when I'm asking the question, right or wrong doesn't matter. You people have to respond, right? It's not a YouTube class. It's not an online class, right? It's an online class, of course. It's an interactive class, not like one way of teaching. You people have to respond. You people have to tell me the answer. If it is right, it's good. If it is wrong, it's very good. Because we can learn. We can do the mistakes. Then only we will learn. Who is your best teacher means what? Your last mistake. How many mistakes if you did, so that much of, learn more and more. So always try to do mistakes, but not in the exam. Okay. Hello. No, first one. Second one.
Write one more question. Right or wrong doesn't matter, just do it. No, completed. Right. So here in this case, if you are whenever you are confusing, right, chain or position number, right? So we will follow our technique, nothing but AN technique. Okay, AN number. Some people would say magic number, some people would say their names, because JN is my name, so I'll use my technique, right? Right? JN number. What is J and what is N? J means what? J means parent chain. Parent chain. N means substituent. Substituents. For example, if JN number is same, JN number both J and number both are same. J number and M number. That is position isomerism. If J number is different, J number is different, that is chain isomerism. The J number is same, that is position isomerism. The J number is different. So try to understand what is J number and what is N number. So J, I told you. For example, in this case, what is the parent chain? Means longest chain, of course, right? Hello, 1, 2, 3, 4, 5. Right, Nana? So this is 5 J number, parent chain. And substituents, how many substituents are there? 1. So 51. J number is 51 in this case. In this case, 1, 2, 3, 4, 5. So what is the J number? 51. So J number is same or different? If the J number is same, both are what? Both are position isomers. Both are position isomers, Nana. Got it, everyone? The J number is Pranay, got it? Hello. Is it clear, everyone? J number? So J number means J means parent chain, N means substituents. In this case, what is parent chain? How many number? 5. How many substituents are there? Right, 1. So 5, 1. J number is 5, N number is 1. In this case also, J number is 5 and substitute 1. 51. If the J number is same, what I am trying to say? The J number is same, what? Position isomerism. If the J number is different, chain isomerism. Clear?
So whenever you are confusing between chain and position, that cases we need to use this JN number. Particularly, so come back to this one, first one. Clear? Pranay? Yes, sir. Yeah. Now, how can we say the JN number? Chain or position? So in the bicyclo compounds, I told you the how we need to give the parent chain numbering, right? Either we need to start the bridged carbons, of course, right? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So parent chain 10, J number. How many substituents are there? No. So means 0. 0. In this case, Nana, right? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So 9 is the J number and one substituent, 91. This is 100, this is 91, JN number. JN number. So both are same or different? Different. Different means what? Both are which isomers now? Chain isomer. Clear everyone? In this case, it is very confusing. Chain or position. The second one. Now tell me the second one, everyone. Second one. Huh? Second one. Come on. Right or wrong doesn't matter. Let me know the answer. Let me know the answer. Hmm? Chain or position? Akshita? Chain or position? What wrong? Position. ఇప్పుడు JN number చెప్పా కదా. What is JN number? JN number then for the second one. What is the JN number? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 61. This is 61. This is 1, 2, 3, 4, 5, 6. 62. 61, 62. Both are chain or position? That's all I'm telling. That's all I'm telling. To avoid the confusion, right? So this is 61, this is 62. Chain or position? Obviously. Hello. This is the confusing question. This type of questions only they'll ask. People will learn everything. Total will do the silly mistakes and come back. I keep on telling in exams, easy questions, medium questions and tough questions are coming. Tough questions for tough for everyone. Only this top layer guys will do the tough questions. 90% of questions are easy and medium. So mediocre people, what they'll do, the easy questions will do the silly mistakes. Only they'll do the medium questions. Tough questions, of course, they can't do. Easy questions, they can't. It goes the silly mistakes. Tough questions are tough questions. Only mediocre. This is exactly happening. Got it? Now,
Come on. A and B. Chain isomers or position isomers. Chain or position. Chain or position. Tell me the answer. Hmm? So what is the JN number? Anything is fine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, right? 11, 0. No substituents. So where we need to start the numbering is here. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Right? 10, 1, 101, 110. Both are same or different? Different. So chain isomer. Chain isomer. Chain and position. They are asking the silly questions. Clear, everyone? Let me know. Write a question. Minimum number of carbon atoms are required. How many? How many? Write it down. How many? Minimum. How many minimum number of carbon atoms are required to show how many number of carbon atoms are required for an alkane to show chain isomerism. Chain isomerism. Right? 2 carbons, it's not possible. 3 carbons, it's not possible. 4 carbons, it's possible. Right? What is the answer? 4. So the minimum number of carbon atoms are required for an alkane to show the chain isomerism is 4. Done? Now the same question. Minimum number of carbon atoms are required. Write it down one more time. Minimum number of carbon atoms are required for an alkane to show position isomerism. Position isomerism. Rina. How 3? 6 of. So this is easy question. Option A 4, option B 3, option C 5, option D 6. Option D. 6. Sure? 4. Tomit 4. Okay. 6 or who is 6? Who is 6? And remaining? The minimum number of alkanes, what I am asking. Minimum number of carbons atoms are required for an alkane to show position isomerism. 4. This is silly question, but 90% of students
them all, right? So in the colleges and everywhere. So chain isomerism means compounds have the same molecular formula but different in their chain structure. Chain isomerism, right? If the position of the double bond or functional groups are substituents, position isomerism. Two examples, only two examples they'll give, but they'll go to the functional isomerism. I'm just speaking the chain and position from the past 1 hour. Huh? Tinana. Mukund? Mukund, what is the answer? Huh? For example, 4. We'll cross check with the 4. Right? 4, how can we say the position? The 4 means what? We can write the position is like this. Carbon. This is not possible. 4 carbon atoms. Can we change this position of this carbon to year? What happens? It becomes butane. Both are chain isomers. So 4 carbons, 9. 5 carbons. If we'll go the 5. 1, 2, 3, 4. 1 is here. Okay. Can we change this position year to year? Can we change the position? If we change, we will get the same. 2-methyl butane, 2-methyl butane. This is also wrong. So take 6, 4 here, right? Sorry. 4, 5, right? 2-methyl. So then 1, 2, 3, 4, 5, 3. 2-methyl pentane, 3-methyl pentane. Now what is the JN number? 51, 51. Same, right? So answer is what? 6. 6 is the answer. Okay? Still confusing? Right? So what I'll do remaining tomorrow, not tomorrow, Monday. I'll give some more examples on chain and position. We'll start the functional isomerism, metamerism, atomerism, right? And ring chain isomerism. We'll discuss, revise, and just what we did today. So just right, I'll revise in 1 minute. So isomerism basically 2 types: structural isomerism, stereoisomerism. Structural isomerism means compounds should have the same formula but different in their structure. For example, 2 persons are here, but his hands are different. But whereas in this case, same formula but spatial arrangement is different, right? In the 3D structure, chain, position, functional, metamerism, tautomerism, ring chain, and stereoisomerism is conformational, configurational. Configurational isomerism, once again, geometrical and optical. In case of conformation also, sigma bond and inversion of amines are there, flipping. So I'll that discuss. So structural isomerism, stereo difference is matter same molecular formula both the cases, but the connectivity between the atoms are different, but here is same. IUPAC name is different, but here is IUPAC name is almost same, but only the cis and trans and RS just we are changing. So chain isomerism means what I told, compounds which are having the same formula but different in their carbon chain and the parent chain, right? A number of examples we discussed. Position isomerism. So then JN number I explained. If the JN number is same, position isomers, right? JN number is different, chain isomers. Okay, na? So remaining functional isomerism I will discuss in the next class. Thank you.
Just 2 minutes, Nana. I'll start that D block elements. Where is Krishna? నేను కనిపిస్తున్నానా? హలో. ఎంతమంది చూస్తున్నారు? ఒక్కడే చూస్తారా?
Hello. Is it audible, right? Hello. Yes, sir. So last class, what we are doing now? So lanthanides, right? So electronic configuration I told you yesterday. So while coming, you people have to learn, right? So I told you, right? Write it down these three. D1, D all others are elements are Okay, D0. very nice, sir. Okay. Yes, sir. At F1 to 14, so 5 to 0, D1. The electronic configurations are very important in case of lanthanides. Right now, so cerium, gadolinium. Production homes value. So I told you starting three elements, middle two elements, last three elements are very important. Right. 4F1 to 14, 5D, 0 to 1. Right, no, no. So write the electronic configuration, lanthanum, 5D1, remaining all 5D0. So rhodium, neodymium, promethium, samarium, europium, gadolinium. Write the electronic configurations, right? Important, no, no. So write it down, everyone.
Hello. Completed? Right. Remaining. Hmm. Terbium, dysprosium, aluminum, erbium, thulium, ytterbium, lutetium. Do one thing, otherwise take the screenshots. Otherwise, I'll share the D and the PPT. Okay. Hello. Because writing it's taking a lot of time. Hello. అర్థమవుతున్నాయి క్లాసులని ఇంత లేట్గా వస్తుంది ఇంత లేట్గా వస్తున్నావు ఎవరు జరిపారు కృష్ణ వచ్చి జరిపింది
అదే లాస్ట్ లొటేషన్ అదే. ఎబిలిటీస్ మరి చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి ఎక్సెప్షన్కి. అవును. డన్. హలో. డన్ అను. రైట్. So left to right, atomic and ionic sizes. So overall in decreasing atomic radii due to lanthanide contraction. Lanthanum to lutetium. Ions unte ionic radii. Atoms unte, right? So take this one, overall decreasing in the, but off-field cases, then exceptions are there, nana. Atomic radii. So europium will have the highest, right, atomic radii. Malik. Then of course I'll share the PPT with you guys. Next, in ionic sizes also is like that. Okay na? So ionic sizes na? So this is order, also decreasing. Maybe almost similar గా ఉంటాయి. Right. Lanthanide contraction. This is important. Na? Lanthanide contraction, we need to decreasing in the sizes, fairly regular in lanthanum, right? So what exactly the lanthanide contraction means? Shielding decreases the number of, right? Shielding. So which is more shielding effect? S is more shielding. Then P, then D, then F, right? SP, DF. No. So S is more shielding than P,
then D, then F. More shielding means what? Less attractions. For example, try to understand, this is a nucleus. So S is shields more. Means, for example, here is the electron is there, imagine. Its shielding effect is more, Nana. Right? What exactly happens? Attractions are decreases. When the attractions are decreases, size is somewhat increases. Yes or no? But what exactly happens in this case? Because of F orbitals, poor shielding effect. Because of poor shielding effect, what exactly happens? So this attraction nucleus and that electron attractions are more. When the attractions are more, what exactly happens? So they'll come somewhat closer. When they are coming somewhat closer, right, size is decreases. This is called as Lorentz, right? Electrons density is, right, equally distributed. So one region whereas the electron density falls 0. The reason where the electron density falls 0, right? Particularly in case of F cases, no, so poor shielding effect simply. Got it? Right. అర్థమవుతా పెడదామా పొద్దున వాడికి ఏదో ఉందంటాడు పెట్టిండ్రా స్ట్రీమింగ్ చేస్తలే ఎందుకంటే అదొకటి అయిపోతే ఆఫ్లైన్ వాళ్ళు వచ్చేటోళ్ళకి ఇబ్బంది, కానీ ఆన్లైన్ అయితే కొంచెం అటు దెన్ రైట్ రా. సో ద కామన్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ రా +3. సో ఈజీ రిమూవల్ ఆఫ్ 2 electrons and 5d electrons, right, or 4f electrons except europium and ytterbium. Occasionally they will show the +2 and +4, right, extra stability, because I already told you here. This case somewhat some are showing some +2 oxidation states. So generally remaining all are +3 oxidation states. So why they are showing? Because based on stability only, right? Because of extra stability of empty and off filled, fully filled solution. We know either it should be empty or off filled or full filled. So that is the reason these are very, very important. The maximum questions are coming from either no electrons, off filled or full filled cases. Exceptions here is, write it down. Europium and so write it down. Even though of course I will share the PPT with you guys, but even though, so just important bullet points, just note it down. Achilles rule. What is Achilles rule? Yeah, Achilles rule is different. Off-pore rule is different. So that is different. That is won't happening over here because of exceptions, because of stability. Already we did in the 3D series chromium and copper cases like that. We can write anything, doesn't matter. So when we are removing the electrons, obviously we need to remove the electrons from the outermost shell. 6s, obviously we will from the 6s. Yes, obviously. Then right, here is 3 plus 4 plus 3 in the XC F0, XC F1. In this case, what inert cell 1.74 volts.
right? So for example, Tb plus 4 to Tb, right? Here also all these ions are, right? What happens now? Plus 3 oxidation states, they act as a reducing agents. So all these ions shift back to 3 plus 3 oxidation states, hence they're right, they are acting as a reducing agents. Today plus 4 converting into plus 3 means what? Huh? For example, plus 2, for example, here is C, plus 2 is converting into plus 3, plus 2 is converting into plus 3. What happens? It's losing the electron. It's losing electron means it's giving to someone else. That is what exactly? Radium. So it acts as a reducing agent, right? It acts as a reducing agent. Oxidizing agents means what? They'll take the electrons from others. Reducing agents means what? They'll give the electrons to some other elements. So write it down. Write it down. It depends on condition, right? So, for example, in this case, what exactly happens? Tb plus 4 is plus 7, plus 3 plus 8. Now, it acts as, it wants to be plus 4 or plus 3. Huh? Tb plus 4 or plus 3 na? Plus 3 is F8, plus 4 F7. So F3 wants to become F4, means what? It's losing electron. It's losing electron means it acts as a so for example, it's losing electron, it's reducing agent. Depends on F. Okay, it depends on F, right? F7, F8, which is more stable? F13 నుంచి మళ్ళీ F14 బ్యాక్ వస్తుంది. These ions shift back to different stable case. Either it either front అవ్వచ్చు, బ్యాక్ అవ్వచ్చు. ప్లస్ 3. కాదు, కనిపిస్తుంది కదా. అవునరా, యూ ప్లస్ 3 ఉంది కదా. ప్లస్ 3 ఎంత ఉంది? F6 ఉంది. ప్లస్ 2 ఎంత ఉంది? F7 ఉంది. అవును, మరి అన్స్టేబుల్ కాబట్టి మళ్ళీ F2నే ఉంటుంది. దట్స్ వాట్ ఐ యామ్ టెల్లింగ్. Stability is matters. The electronic configuration only the matter. Right? Right, Ram. Samarium metal. Silvery white soft metals and right, tarnished rapidly into air. Gadolinium. They're the metals, right? Do you know the Gali Janardhan Reddy? Mining. The people who will do the mining, they'll get gold or platinum, costly metals, automatically become. Right. In steel, hardness increases with increasing the atomic number. Samarium is being steel hard. అన్నీ కావు. F బ్లాక్ ఇంకా యాక్టినైట్స్ ఉంటాయి. రైట్ నా. హై మెల్టింగ్ పాయింట్స్ 1000 to 1200 K. Samarium melts at 1623 Kelvin. High melting points, of course, metals are having the high melting points. Density, other properties will change smoothly, europium and earthium occasionally, but samarium and like see
Only some exceptional cases are density and melting point. So electrical conductivity and thermal conductivity, of course, they are good conductors of heat and electricity. Right, trivalent lanthanide ions, no? Many trivalent lanthanide ions. Aqueous solution, colored both in solid state as well as aqueous solution due to incomplete filling of f orbitals, except light lanthanum and lutetium. So write it down, this point, important. Very, very important. Star mark పెట్టేసుకోండి. Where I am telling the star, high sensitive area. Write the statement. Except lanthanum. Why lanthanum and lutetium? Why exceptions? F లో ఏమవుతుంది, జీరో అవుతుంది. జీరో ఉన్నప్పుడు నో ఎలక్ట్రాన్స్, సో నో కలర్, కలర్లెస్. సౌమిత్ నిన్న ఎలక్ట్రోకెమిస్ట్రీ నడుస్తుంటే వెళ్ళిపోయాను క్లాస్ నుంచి. చూడు నువ్వు ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ చూడు. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వీడియో ఏం చేయమంటారు? ఏదైనా హై వెయిటేజ్ టాపిక్ అన్నారు కదా, చేసాం కదా. హై వెయిటేజ్ టాపిక్ తర్వాత ఏదైనా స్పెసిఫిక్ రిక్వైర్మెంట్ ఉందా? F0, F14 ఫుల్ఫిల్డ్, నో అన్పేడ్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఇది 10 స్టార్స్ పెట్టుకుంటాం. ఇప్పటిదాకా 5 స్టార్స్ చెప్పాను కదా, మేక్ ఇట్ 10 స్టార్. హైలీ ఫ్రీక్వెంట్లీ ఆస్కింగ్, because remaining all colors, because lot of colors are there, it's very difficult to remember the all colors, but colorless is easy. Note,
పెన్సిల్ ఇట్లా కూడా చేశారు. సార్ next, write this also. Other than this, ions are paramagnetic. So magnetic property. If the paired electrons hit there, I told you. Paired means what? Dia. Unpaired means para. Write it down. Write it down and star mark this also. So all about the electronic configurations. If you are good at electronic configurations, remaining things are easy. ఆబ్వియస్గా నీకు తెలుస్తుంది కదా, +3 అంటే ఎలా తీసేస్తున్నాం, ఎక్కడి నుంచి తీసేస్తున్నాం, ఎఫ్లో ఎన్ని ఉన్నాయి, సో దాన్ని మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ అన్నీ చెప్పొచ్చు. అన్పెయిడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటే పారా, పెయిడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటే డయా. చెప్పాను కదా, పెయిడ్ మీన్స్ paid para. PP is what happens, repulsions takes place. PP, it's not possible. Paid means dia. Paid, okay na, paid అంటే ఇష్టం కదా, PD. Unpaid, paid, then right. Point to remember, ionization enthalpy is fairly low compared to alkaline earth metals, hence they are good reducing agents. So abnormally low in the third ionization values, extremely F0, extra stability, of course we know F0, F7 and F14. Lanthanum, gadolinium and lutetium are having the abnormally low ionization enthalpy values. Write it down. స్టెబిలిటీస్ని బట్టి చెప్తాను. ఓకేనా? ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ స్టేబుల్ అవుతున్నారు. అదేరా, సో తీసేస్తే మిగతా స్టేబుల్ అవుతుంది కదా. ఎక్కడికి పోయినా కానీ స్టెబిలిటీ ఇస్ ద మ్యాటర్, నథింగ్ ఇస్ ద. మనకి ఏవి స్టేబుల్, F0, F7, F14, రైట్.
సో ఎప్పుడైనా కానీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక క్వశ్చన్ ఇలా ఇచ్చాడు అనుకుంటా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ IE1 IE2 అండ్ IE3 చెప్పేదండి. IE1 IE2 IE3 వాల్యూస్ ఉన్నాయి. అది ఏ ఎలిమెంట్, దట్ ఈస్ ఏ మెటల్లో మనకు తెలియదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను 80 ఇచ్చా, ఇక్కడ 100 ఇచ్చాను, ఇక్కడ 2000 ఇచ్చా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. రైట్. సో which element it follows? Option A sodium, option B magnesium, option C aluminum, option D right silicon. Yeah. Which one? Magnesium. Why magnesium? Right. So first we can lose, first we can easily remove, second also we can easily remove somewhat, but third వచ్చేసరికి ఏమైంది, ఆల్రెడీ neon gas configuration, stable, highly stable, like that. Right. సో లాంతరం La2 + 2 La3 ఏమవుతుంది, 4f0 5d1 gadolinium, 4f7 lutetium, right? So low values of ionization enthalpy, inert values. Got it? Write it. No, awesome. So good reducing agents due to low ionization. So which of the following is good reducing agent? Question aduguta. So which of the following is good reducing agent? This in this area, whenever you are studying something, right? Think in a different mode, right? How you need to think? What aduguta? Which of the following is good reducing agent? Suddenly manaku strike avadu. So low ionization energy. Reducing agents means we need to give the electrons to someone else. మీన్స్ మనం ఈజీగా లూజ్ అవ్వాలి. ఈజీగా లూజ్ అవ్వాలంటే ఎప్పుడు ఈజీగా లూజ్ అవుతాం, ఇఫ్ దిల్ గెట్ ద స్టెబిలిటీ, రైట్? సో హైలీ ఇంపార్టెంట్ ఏరియా, దిల్ ఫిష్ ద క్వశ్చన్స్ హియర్, రైట్? ఆబ్వియస్లీ అవే. ఎక్సెప్ట్ మూడు స్టేబుల్ డిపెండ్స్ ఆన్ స్టెబిలిటీ. కింద ఏం లేదురా, అంతే. లో డ్యూ టు లో IE వాల్యూస్. Due to low IE values. Minus 2.22. Minus 2.222. చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్న అది. So no need to remember these values, but we need to know, so which of the following acts as a good reducing agents and all.
Then అది ఇప్పుడు దాకా ఐ వాల్యూస్ ఇచ్చి మెట్రిక్ అనుకోవడం సరేనా? ఏది ఇప్పుడు దాకా బోర్డు మీద మీరు ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చారు సార్, ఐ వాల్యూస్. అది ఏంటంటే మెగ్నీషియం ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, అటామిక్ నెంబర్ ఎంత? అటామిక్ నెంబర్ 12. Electronic configuration neon, right? 3s2. Okay, so means if we are removing these 2 electrons, what exactly Mg2 plus what exactly happens? Neon electronic configuration, neon gas configuration. So means easily we can remove 2 electrons. Okay, but third electron can be removed easily. Why? Highest stable, right? Stable, we can't remove. Noble gas configuration. So first electron, for example, that's why reason. Example in general I gave you, right? 80, 100, but ikkadiki vachesariki something 2000, 3000, highest energy. Done? So chemical properties, earlier members of this series are quite reactive, like calcium. However, with increasing the atomic number, they behave more like aluminum. Typically, the compounds forms ionic and trivalent, generally trivalent Li3 plus. So, one important thing, right now. So, chemical properties of, right, Ln means lanthanide. So, with acids, it releases hydrogen. With halogens, Lnx3. With water, so bases it is forming, right? With carbon, Ln2, so carbides. Breathing with, right, nitrogen, nitrites, sulfur, right? So the oxides are basic in nature. Oxides are basic in nature. Just take the screenshot. Pampista. Just take the screenshot. Just complete చేసేద్దాం డీప్లో ఏంటంటే you can find these reactions in NCERT also, of course. So uses of inner transition elements, phosphorus in television screens, in alloys, catalytic petroleum cracking, దాంట్లో వాడతారు. చాలా మెటల్స్ ఉంటాయి కదా. Fish metals, it consists of lanthanide metals, right? 95% iron is traces camp. So mesh metal bullets and bullet shells. Mesh metals, lighter flint ఉంటుంది కదా. Hiroshima Nagasaki bomb attack, radioactive nuclear reactions, carbonyl, right, diesters, radioactive. పైన అంటే కింద అంటే పైన అంటే ఇది బెటర్.
మొత్తం చేసినవరా కెమెరా కిందనే కూర్చోవాలన్నా ఎప్పుడు చూడండి. ఓకే. రైట్ నెక్స్ట్ యాక్టినైడ్స్. సో ఆఫ్ కోర్స్ యాక్టినైడ్స్ మీకు తెలుసు. Actinides are radioactive elements, the earlier numbers relatively long halves, right? Off life, right? A day to 3 minutes, because of so prepared in nanogram quantities, right? After uranium, 12 elements has been artificially synthesized. Atomic number is more than 92, is called as trans uranium elements. Uranium is the heaviest naturally occurring element, right? Actinides lo uranium is very important. ఇక్కడ శ్రీశైలం దగ్గర ఇక్కడ దొరుకుతున్నాయి అంటారా యురేనియం ఎక్కడ వాడతాం మనం, రైట్? న్యూక్లియర్ రియాక్టర్స్లో కూడా వాడతారు యురేనియం. అది వాటిని పేల్ చేసి సో ఎలక్ట్రిసిటీ ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి వాడతారు, రైట్? సో ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్స్ హియర్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్, రైట్? So mainly concentrate on the electronic configurations. One is lanthanide contraction. So if we know the electronic configuration, we can say the colors, catalytic magnetic properties, right? Variable occupants F5F 0 to 14, 6 0 to 2, 6s2, T2 thorium, T1, right? Actinium, protactinium, uranium, neptunium, samarium, lawrencium, and D0 all other elements. నేర్చుకోమని చెప్పాను కదా నిన్న. Of course నేను షేర్ చేస్తాను PPT. So ఇది ఒకసారి if possible, already I told you. So mainly you have to concentrate on electronic configurations, right? Ions కూడా చూడండి రా, right? F0. So because this is actinium is very active, so F0 of course. So then we need to concentrate on curium, F7, and lawrencium. Lawrencium F7, F14. So means full filled, off filled. ఇక్కడ కూడా రా, ఎక్కడ F14, F7, here is also F7. Right? Cations, actinium 0, I told you, right? Curium off filled. So here is lawrencium is fully filled. This is important. Off filled and fully filled. Right, note it down. The difference between energy levels of 5f and 60 orbitals are small. Thus, actinium, thorium, protactinium, uranium, neptunium electrons may occupy. So just go through the NCR. చూపిస్తా NCR. I'll show you the NCRT book right now. Then actinide contraction కూడా ఉంటుంది.
ఈరోజు 200 సబ్స్క్రైబర్స్ అయ్యారు. ఆహా 200 సబ్స్క్రైబర్స్ అయ్యారని చెప్పేసి నేను స్టేటస్లో పెట్టిన 201 అని పెట్టిన 201 కాగానే పెట్టాను. 2 నిమిషాలు అయినాక మళ్ళీ చూస్తే 199 ఎవడు ఇద్దరు సబ్స్క్రైబ్ చేసిన వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు. సబ్స్క్రైబ్ చేసావా? నువ్వేనా? సబ్స్క్రైబ్ నువ్వేనా? నేను అనుకున్నా నేను 200 పెడితే ఎవరికో మండింది. నిజంగా నువ్వేనారా? నేను 200 పెడితే 201 ఉంటాక నేను ఫస్ట్ 200 రీచ్ అయిన తర్వాత పెడదాంలే అని చెప్పి పెట్టిన 201 వచ్చింది. 201 వచ్చిన తర్వాత పెడితే చూస్తే 199 చూపిస్తుంది మళ్ళీ. అమ్మ వీడోడు నా మీద కక్ష, నాకు శత్రువులు కూడా తయారయ్యారు. అమ్మ 200 మంది కూడా లేరు అక్కడ అనుకున్నా. ఎవడో నువ్వేనా? అప్పటికి దెబ్బకి స్టేటస్లు తీసేసినాక ఎవడోడికో కళ్ళు మండుతున్నాయి, కడుపు మండుతుందని. షాడిజమరా? ఇక నేను ఇది బాగాలేదని చెప్పేసి నా 4 ఫ్రెండ్స్ అందరికి మెసేజ్ పెట్టినారు, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అని. వెంటనే అది ఒక 10 మంది చేశారు. నీలాంటి వాళ్ళు ఇద్దరు అన్సబ్స్క్రైబ్ చేసినా కానీ 200 కంటే ఆ 5 మినిట్స్లోనే ఇంపార్టెంట్ కదా. నేను నేను మొత్తం కన్ఫ్యూజన్లో ఉండిపోయినా. రాయుడు శత్రువు లెక్కన ఉండర్రా, పక్కనే ఉంటారు. ఎవరు అంటారు కదా సినిమాలో డైలాగ్, శత్రువు లెక్కన ఉండర్రా, మన బంధువులు, మన స్టూడెంట్స్ వీళ్ళలానే ఉంటారని. రైట్. సో గ్రాడ్యువల్లీ డిక్రీజింగ్ ద అటామిక్ సైజ్, సేమ్ రా, actinide contraction. So oxidation states, of course, +3 common oxidation state. So someone are having the different oxidation states. Stability lose అవుతుంది, ఇంకేముంటుందిరా. రైట్. Physical properties, actinides silver in appearance, variety structures due to irregular metallic lanthanide. So chemical properties nano, highly reactive metals, oils with water, non-metals HCl and HNO3. HNO3 తో రియాక్షన్ అవ్వదు, సింపుల్. Hydrochloric acid reacts for formation of positive. General characters nano, magnetic properties. Ions are paramagnetic or diamagnetic, depend upon the number of unpaired electrons. 58 electrons, of course, this point already we know. Uses of D and F block elements, alloying, right? So dry cell batteries, metals like chromium, manganese, nickel used in the, right, fields, most construction. Right, MnO2 used in the dry cell, coinage metals, lightest known form of uranium, photographic industry, depends. V2O5 contact process, Ziegler-Natta catalyst. Write this one, just Ziegler-Natta catalyst, write it down. Hello. Contact process లో ఏం చేస్తాం రా? Preparation of sulfuric acid. So iron Haber's process, preparation of ammonia. Nickel, hydrogenation of fats. PDCl2 Acker's process, nickel complex, polymerization. So ఇవి కొంచెం ఇంపార్టెంట్, నోట్ ఇట్ డౌన్, 5 స్టార్ పెట్టేసుకోండి. ఇంపార్టెంట్ రాసం. ఒక ప్రాసెస్ టు ప్రిపేర్ sulfuric acid.
మరి నువ్వు అన్సబ్స్క్రైబ్ చేస్తే ఇద్దరు వేరెవర్రా? నువ్వంటే ఒకటి అయిపోయింది అనుకో, 201 ఉండే 200 ఉండాలి, మరి 199కి వచ్చింది కోడ్ అవుట్ చేశాడు. ఆ? ఆ. అవును, అప్పుడు 201 అంటే 200 అవుతుంది కదా, మరి 199 ఎందుకు అయింది? ఇప్పుడు అందులో సబ్స్క్రైబ్ చేస్తే ఏమన్నా నీకు ఏమైనా ఫైన్ పడుతుందా? 200 అయిందంటే ఏమన్నా 2 మిలియన్ అయిందా? టూ హండ్రెడ్ అయితే పెద్దోళ్ళు అయిపోయినట్ట. అరే అసలు ఇంకా 2 మిలియన్ అయితే ఏమన్నా ఆ? ఆ. రోజు వీడియోలు పెడుతూ వస్తారు. వేరే ఇక్కడ నుంచి అడిగే ఛాన్స్ ఉంది నాన్న క్వశ్చన్. సో దట్ వాకర్స్ ప్రాసెస్లో ఏంటంటే ఆల్డిహైడ్స్ ప్రిపేర్ చేస్తాం ఆల్కీన్స్ నుంచి. సో జిగ్లర్ నట క్యాటిల్ TiCl4 విత్ Al H3. రైట్. సో ఏం చేద్దామంటే నేను దేంతో
ఎక్కడుంది ఇది? సార్ అక్కడ స్లైడ్స్ చేంజ్ చేయొచ్చు సార్ ఒకదాని తర్వాత ఒకటి. రైట్. కావాలంటే ఎట్లా అంటే అట్లా చేసుకోవచ్చు. సెకండ్ కెమెరాలో క్లియర్గా లేదు. వస్తుంది ఒకసారి క్లియర్ అయినాక స్కాన్ చేస్తుంటే. ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్, ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్స్, డైరెక్ట్గా ఓపెన్ అవుతుంది. ఇప్పుడు క్లియర్ ఉందరా? లైట్ ఉంది. కానీ ఇప్పుడు ఒక పని చేయండి, మీకు అయినా ఆల్రెడీ తెలుసు కదా. అంటే లైట్ ఎక్కువ అవడం వల్ల మొత్తం లైట్ అయింది. ఒక్కసారి అంటే మాది మ్యాక్సిమం నేను ఇందులోంచి చేశాను పీపీటీ. సార్ మీరు స్కాన్ చేయండి బుక్ని. ఇది ఎన్సీఆర్టీ. ఓకే, ఇప్పుడు ఉన్నాయి కదరా, ఇవన్నీ కలర్లో ఇచ్చాం కదా మనం. ఇవన్నీ +7. ఇలాంటి ఇంటెక్స్ట్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి చూడండి. The name of transition element which does not exhibit the variable oxidation state. Scandium does not exhibit which of the 3D series metal exhibits largest number of oxidation states and why? Manganese, because up to +7. The trends ఉన్నాయి కదా, సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఇవే చెప్పించాను మీకు పీపీటీలో. YCR కొన్ని క్వశ్చన్స్ చూడండి ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్. YRC2 is reducing agent, reducing, and Mn3+ is oxidizing. Both are D4 configuration. ఎందుకురా? Cr2+ is a reducing configuration, changes D4 to D3. But later is having the off field T2G and EG. T2G, EG is there, right? So I told you CFT, I'll discuss that. Mn3+ to Mn results in the D5 configuration. సిఎఫ్టీలో చెప్పాను కదా, పైకి పోతుంది T2G, EG అనేది కిందికి వస్తుంది. సో ఈనాడు వాల్యూస్ ఆఫ్ కాపర్ +3 రీజన్ వై ట్రాన్సిషన్ మెటల్స్, రైట్. ఇవన్నీ నేను చూపించాను మీకు. కెమికల్ రియాక్టివిటీ,
కొంచెం అటు ఇటు చెప్తా ఉంటే మొత్తుకుంటా ఉన్నాయి. 10+2 calculation magnetic from divalent aqueous solution 25. Colored ions. ఇక్కడ చూడండి ఇవి కూడా ఇంపార్టెంట్ కలర్డ్ అయాన్స్ ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్లో. సో కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ కలర్లెస్ రా. కలర్లెస్ స్కాండియం 3+, టైటానియం కలర్లెస్. వై? దెర్ ఇస్ నో అన్పేడ్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఇక్కడ 0 ఉంటుంది, ఇక్కడ ఫుల్ఫిల్ ఉంటుంది, మధ్యలో అన్ని కలర్స్ చూపిస్తాయి. ఫస్ట్ కలర్లెస్ పైన కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి క్లియర్గా, తర్వాత మిగతా కలర్స్ మీరు గుర్తుపెట్టుకుంటారు. మెటలైటిక్ ప్రాపర్టీస్ ఇచ్చాను కదా మీకు ఈక్వేషన్స్. I-, అల్లై ఫార్మేషన్, క్రోమేట్, డైక్రోమేట్, Na2 KCl చెప్పాను కదా ప్రిపరేషన్లో 3 మెథడ్స్. ఫస్ట్ Na2CO3, తర్వాత H2SO4, తర్వాత KCl, డైక్రోమేట్. సో ఇవి కూడా చెప్పాను కదా, KNO3 సేమ్. మ్యాక్స్ ఆక్సాలేట్ నేను చెప్పాను చూసారా. రియాక్షన్స్ పైన కొంచెం కాన్సన్ట్రేట్ చేయమని చెప్పాను కదా. MnO4, KMnO4 అండ్ K2Cr2O7. ఇన్నర్ ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్లో సేమ్ ఇవే ఇచ్చాను. యాక్చువల్గా ఇట్లా కూడా చెప్పొచ్చు, ఏంటంటే ఎంత బాగుందా పీపీటీ వేస్తే బాగుంది. చాలా పాయింట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి. ఇక్కడ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ చూడండి. F0, F1, 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 F7. సో బ్యాక్ సైడ్ క్వశ్చన్స్ ఒకసారి ట్రై చేయండి. సరిపోతాయి. రైట్. ఎలక్ట్రోకెమిస్ట్రీ ఎంత చేసావు నిన్న? కొంచెం బ్రేక్ తీసుకోండి, ఒక 2 to 3 minutes. స్టార్ట్ చేస్తే కంటిన్యూస్గా నిల్చుని ఉన్నా కదా, వాటర్ తాగేసి. ఈరోజు ఎలక్ట్రోకెమిస్ట్రీ అండ్ అనలిటిక్ క్వశ్చన్ ఇంపార్టెంట్, స్కిప్ చేయకండి. హలో, ఇవాళ ఇంకోటి కూడా అప్లోడ్ చేసినారు యూట్యూబ్లో. 10 minutes చెప్పండి, 10 minutesలో చెప్పండి. డిగ్రీ ఆఫ్ అన్సాచురేషన్ చూసుకో. ఎట్లా అంటే అట్లా చేయొచ్చు. ఫార్ములా చూడు, నేను మళ్ళీ అది లాంగ్ వీడియో అవుతుందని 10 minutesలో చేసిన. ఈరోజు 10 minutes చేసి అప్లోడ్ కూడా చేసిన, ముందే చేసిన. మీరు ఎవరికి ఉన్న సబ్స్క్రైబర్ని వీకేస్తున్నారు.
ఫస్ట్ కింద చిన్న యూట్యూబ్ ఛానల్ ఇప్పుడే స్టార్ట్ చేసినాం, సపోర్ట్ చేసేది పోయి. का प्रीमियम जो है आपकी एज से भी का प्रीमियम जो है आपकी एज से भी का प्रीमियम जो है आपकी एज से भी का प्रीमियम जो है आपकी అయిపోయిందా? యాక్చువల్గా జూమ్లో వాళ్ళకి మ్యూట్ ఉంది, యూట్యూబ్లో స్ట్రీమ్కి లేదు. ఆ డిగ్రీ ఆఫ్ అన్సాచురేషన్ పెట్టినారు. ఆ డిగ్రీ ఆఫ్ అన్సాచురేషన్ మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేయరా? హలో, అది కాదు, ఆ పర్టికులర్ ఒకటి షేర్ చేసి అయినా మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నాక 3-4 నెలలు 6 నెలలు తర్వాత వేస్ట్, మళ్ళీ చూడడం కూడా చూడరు. అది కానీ వ్యూస్ రావు మనకి. టూ మంత్స్లో 1 మంత్ అయింది ఆల్రెడీ. వాళ్ళకి ఏదో కొన్ని అది ఏదంటే చాలా 4000 అవర్స్ అంతా చూడాలంట. ఛానల్ వ్యూస్ ఉండాలి, తర్వాత 10,000 సబ్స్క్రైబర్స్ ఉండాలి. కొత్తగా చేసిన రేపు ఎగ్జామ్ ఉంటుందా? ఏంటా రేపు ఎగ్జామ్ ఉంటుందా లేకపోతే క్లాస్? రేపు చెప్తాను నేను.
ఎన్ని అవర్స్ నుంచి స్ట్రీమ్ అవుతుంది? రోజు 3 అవర్స్ అవుతుంది. యూట్యూబ్ వాడు రోజు స్ట్రీమ్ చేస్తాం ఎన్ని గంటలు కాంటెంట్ ఇచ్చినట్టే కదా వాడికి మనం డైరెక్ట్లీ. ఎంటీ టైంలో చూద్దాం. ఇప్పుడే కదా చిన్న గ్రో అవుతున్నాం. ఏంటైపు అయితే అయిపోయింది. కోఆర్డినేషన్ ఒకటి ఉంది. రేపు కంప్లీట్ సగం చేయొచ్చు. అదే ఏ టైం అనేది చూస్తాం. నాకు మార్నింగ్ నాకు మార్నింగ్ 9 o'clock కానీ 10 o'clock కానీ అందరు మెసేజ్ పెట్టండి. అంటే ఎవరైతే క్లాస్ విందాం అనుకుంటున్నారో వీడికి వచ్చి చెప్పాలి కదా. నేను మళ్ళీ స్ట్రీమ్ చేయాలి సాయంత్రము, సండే రోజు సాయంత్రం. నాకు వీక్ అంతా రోజు 10 సాయంత్రం అంతా పోతుంది. మళ్ళీ నాకు నెక్స్ట్ వీక్ అంతా కష్టం. ఏదో కొంచెం ఫ్రెష్నెస్ పోతుంది. లేదంటే మండే రోజు కాలేజీ పోతారు అందరూ. మండే రోజు డే టైంలో పెట్టుకుంటే అయిపోతుంది. సండే రేపు వదిలిపెట్టి మండే 12 o'clock. ఓకే, 12 to 2. వెయిట్ పని చేస్తాం. బ్రైట్నెస్ ఇంకా తగ్గింది కదా. బ్రైట్నెస్ ఎట్లా తగ్గి వస్తుందా? ఎట్లా అదంతా మనకు వద్దులే. ఏం కాదు, ఇది కొంచెం కూడా స్లైడింగ్ చేసుకో. టైం లేదు లేరా. ఉన్నదే మనకు కొద్దిసేపు. ఒక్కరోజు అడ్జస్ట్ కానీ. రైట్ నాన్న. చెప్తాను అదే. సో ఇక్కడ యాక్చువల్గా మనకి సింగిల్ సెల్, హాఫ్ సెల్ అండ్ రైట్ కంప్లీట్ సెల్. In case of half cell, the equation which represent the dependence of single electrode, potential and concentration of electrolyte solution, temperature called as actual direct. I told you yesterday next equation. What is the next equation? E cell is equals to E naught cell minus 2.303 RT by NF log products concentration by reactants concentration. And this is for complete cell. So what exactly the complete cell? Zn gives rise to, right,
Zn plus Cu2 plus gives rise to Zn2 plus Cu. This is solid now. This is aqueous, this is solid. Solid concentration is always unity, right? One. So here is what is product? Zn2 plus, right? Reactant, right? So product's concentration means Zn2 plus concentration we will take over here, and Cu2 plus concentration will take. So I told you 2.303 R value, T value and F value all are constant. So by applying that, so 0.0529. So it's coming like that. In this case, Nana, what is there? Single state concentration, electrolytic solutions and temperature. Temperature, concentrations. What is the difference between E cell and E naught cell? E cell and E naught cell. E naught cell means standard. E cell means after some time constant. Simple, in a simple terminology, take one new battery. New battery is E naught. After using a couple of days or 3-4 days, then it becomes E cell. Got it? This is standard one. This is change in the concentration, temperatures and all these things. Okay? Right, E is equals to E naught minus RT ln. ln nothing but 2.303 RT by products, right? For single electrodes are two types, Nana. Metallic electrodes, non-metallic electrodes. Right? Single electrode type means what? Only off cell. So we'll discuss that. Which I told you is complete. Off cell cases, what exactly happens? For example, oxidation off cell తీసుకున్నాను. Zn gives rise to Zn2 plus 2 electrons. In this case, off cell cases. E cell is equals to E naught Zn/Zn2 plus, okay, minus same products concentration by reactants concentration. So I'll discuss that. So metallic electrodes and non-metallic electrodes. For metallic electrodes, off cell equation chemical reaction. For example, if we take Cu2 plus 2 electrons Cu, right? Electrode potentiality concentration is equals to E cell, E naught cell minus same RT by NF ln product concentration by reactant, but product is 1 by Mn2 plus. Right, concentration metals is taking unity. Metallic electrodes అదే చెప్తున్నా కదా. Metal electrodes, for example, any metals which we are taking, metal electrodes, zinc, copper, zinc, all comes under this category. So this we can write in, this is the final equation, RT by NF 1 by Mn2 plus. Okay, just wrote it on this. Write it down now. This is Mn. There is Mn plus electrons gives rise to Mn, right? Not Zn. The reduction. Reduction is takes place. And one more important thing, important one, which I am going to tell you right now. E naught cell. This is very important. Finding out the E naught cell. I'll tell you one logic. 90% of students will do the mistake in this particular case. I'll tell you how to avoid that. 1 by? You can take Cu2 plus.
Cu2 plus 2 electrons gives rise to Cu. Ante. Oh, anything you can take. But this is reduction potential, so we are standard reduction potential. General reduction potential. For oxidation potential, this is opposite. Well, ఇక్కడ మనం sign change చేసాం అనుకుంటా రివర్స్ అవుతుంది. Okay, negative will becomes positive. Write it down for off cell. How should we identify whether this is reduction potential or oxidation potential? For example, try to understand. Zn gives rise to Zn2 plus electrons. How will represent this is Zn slash Zn2 plus. So what is this? This is oxidation potential. For example, Cu2 plus 2 electrons gives rise to Cu. This became, how will write Cu2 plus slash Cu. Right. Yesterday I gave you E naught cell, one of the important 5-star pointer. This is E naught cell is equals to E cathode minus E anode. Right. E cathode minus E anode. This equation, so both cathodic opsil and both we have to take in reduction potentials only. Right. Both we have to take in reduction potentials on SRP only. If they are giving the oxidation potential, what we need to do? We need to convert into reduction potential. Right? How can we connect the oxidation potential is equals to minus of reduction potential. Sign change. So we have to change the sign. So if we want to calculate the E naught cell, E cathode minus E anode, yesterday I gave you the formula. In that formula, both we need to take reduction potentials. For example, in the question they gave the oxidation potential. Both are oxidation potential, converting into reduction potential. Change its sign. Or for example, one reduction potential is given, one an oxidation potential. So reduction potential keep it as it is, and oxidation potential change the sign. For example, if both the reduction potential is given, so which one is cathode, which one is anode? How should we know? Both are reduction potentials. If both are given the reduction potentials, how should we know which one is undergoing anode and which one is cathode? So means simply higher value is cathode, lower value is anode. This is the point, is a keynote point. We'll discuss that, of course. I'll give you some questions. Okay. So E naught cell, right? E naught cell is equals to E cathode minus E anode. Okay. Hello. At cathode, nothing but we can write, or we can write E reduction minus E oxidation, or E cathode right side or left side? Right side. E right minus E left. This formula, in this formula, this electrode potentials, both the cases we need to take, both are reduction potentials only. Reduction potentials only. Otherwise, if you want to take the oxidation potentials, the formula is changing. Each and every time it's changing, it's confusing. To avoid that confusion, simply keep the formula as it is, right? E cathode minus E anode. So both the values, what we need to take? Both the cases reduction potential. For example, if they, in the question, if they given the oxidation potential, what we need to do? We need to change into reduction potential. So first, how should we identify whether it is the oxidation potential or reduction potential? For example, some A slash A plus is given 5.
Okay, which potential that is? Oxidation potential. So means what we need to do? A plus slash A is equals to what? Minus phi. That oxidation potential we convert into reduction potential. అప్పుడే ఈ ఫార్ములా వాడతాం, లేదంటే మళ్ళీ ఫార్ములా చేంజ్ చేయాలి. అలా 3-4 ఫార్ములాలు ఉన్నాయి. అలా కావాలా, ఇదా కావాలా? E cathode minus E anode, both the values we need to take in the reduction potentials. So నేనేమంటున్నా, if they gave the oxidation potential, we need to convert into reduction potential. For example, B plus slash B is equals to 10. This which potential? Obviously reduction potential, no need to change. For example, C slash C plus is equals to minus 10. So means this is oxidation potential. What we need to do? Reduction potential. What we have to do? Right? C plus slash C is equals to 10. Question. Avikshit, అర్థమైందా? So ఈ particular formula లో both we have to take. 90% of students, they are doing the silly mistakes in this particular case. 90%. అర్థమవుతుంది కదా? మీరు ఎటు చేసిన ఆక్సిడేషన్ పొటెన్షియల్ చేసినా ఆన్సర్ అక్కడే ఉంటుంది. రిడక్షన్ పొటెన్షియల్ ఆన్సర్, అన్ని ఆన్సర్స్ ఉంటాయి ప్రాబబుల్. మీరు రాంగ్ చేసినా కరెక్ట్ ఆన్సర్ దొరుకుతుంది అక్కడ మీకు. అర్థమవుతుందా? మీరు ఒకవేళ రాంగ్ చేసినా కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఉంటుంది. 90% of students are missing in this particular case. Very in the total electrochemistry, this is a very important topic. Right? Hello. అదేరా ఎల్ఎన్ ప్లస్లో 2.3 నడుతుంది చెప్తా. అది కంప్లీట్ బోత్ ఏమో సింగిల్ ఆఫ్ సెల్ గురించి మాట్లాడతాం. కొంచెం ఆపు. డన్. సో బై సబ్స్టిట్యూటింగ్ ద రైట్ రా. సో R value 8.314, temperature 298 Kelvin, Faraday 96,500. So approximately, right? You get 0.0591 by N log C concentration. This is important, Anna. So note it down this. So this values also just note it down. 8.314, 96. Energy cases slide point. అది వేరే కానీ మనము లీటర్ అట్మాస్ఫియర్లో ఉన్నప్పుడు తీసుకు. Most people try to treat procrastination with hard work, building a routine, building a checklist, and whatnot, watching motivational videos. But JEE 2026 aspirant, listen carefully. Every year, lakhs of students are writing the exam, but only few are scoring 90 plus marks. యూట్యూబ్ ఛానల్లో ఇట్లనే లైవ్ స్ట్రీమ్ ఓపెన్ చేసేసి వదిలిపెట్టేసి రోజంతా లైవ్ వస్తూనే ఉంటుంది. అంతేనేగా, కూడా రోజంతా లైవ్ వదిలిపెట్టేసి బాగుంది కదా. చూడాలి కదా మరి, వ్యూయర్స్ కూడా ఉండాలి కదా. మొత్తం 24 hours ఇట్లా డన్. హలో.
for non-metallic electrolytes. So non-metallic means what? Gas, right? X gas plus N electrons gives rise to the electrode potential. Any concentration is given, same RT by NF. Write it down. Measured with respect to E, right? Represented by. Yesterday we discussed about she, right? Who is she? Huh? Standard hydrogen electrode. Electrons ఇస్తుంది కదా మరి అది కూడా రిడక్షనేరా అది మెటల్ ఇది నాన్ మెటల్ దట్ ఇస్ మెటల్ నాన్ మెటల్ రైట్ నాన్ మెటల్ అంటే గ్యాసెస్ కదన్నా So concentration of solids, liquids and gases at 1 bar pressure is taken by unity. Concentration of solids, liquids and gases at 1 bar pressure is taken by unity. Write that point. Concentration of solids, liquids and gases at 1 bar pressure. Unity. Done? Same. Same రా లాగు పెడితే 2.303 RT వస్తుంది ఇంతకుముందు చెప్పాను కదా అంతే కదా can use that one. It's the same formula. 2.303 RT by NF log. అప్పుడు ఈ వాల్యూస్ అన్ని 2.59. అర్థనా హలో electrode potential depends upon concentration of electrolyte and temperature. Next equation for standard reduction potentials of non-metal. Right? E naught minus 0.9 by of C. The potential of hydrogen electrode placed in a solution pH 10. pH 10 means what? Can we calculate the H plus N concentration, right? H plus N concentration is how much? Right? Huh? H plus N concentration. 4 minus pH
And H plus ion concentration is how much? No? 10 to the power of minus 10. Right? So H plus how much? So write it down. H plus electron gives rise to కొంచెం చూస్తారా లైవ్ చూస్తున్నారా 3 మెంబర్స్ ఎవరు ఆ 3 ఓకే 2 దీపక్ కుమారేనా ఎట్లా ఏమని చేశారు హాయ్ హాయ్ నమస్తే ఎవరు మరి అచ్చా సౌమిత్ రాజా వాడు కట్ అయినా ఎవరిది అవును నువ్వు డిస్కనెక్ట్ అయినావా నువ్వేనా చూసేది యూట్యూబ్లో ఈ మనకు ఇప్పుడా ఇప్పుడు అవును మీ ఇద్దరు కూడా వచ్చారు కదా ఏమి దాంట్లో ఏం లేదు డైరెక్ట్ ఫార్ములా హాయ్ దీపక్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ లైక్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ కామెంట్ ఎస్ అంటే ఇక్కడే ఉన్నాడులే మనం లైవ్లోకి వస్తే ఇట్లా 1,00,000 మంది ఇట్లా చూస్తూ ఉంటాయి యూట్యూబర్ తట్టుకో క్రాష్ అయిపో లేదు నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఒకటే కదా ట్రాన్స్ఫర్ అయింది H plus electron gives rise to number of electrons. N means what? Number of electrons transferred per day. So this total value I told you 0.5911 the power of minus 10. So simple. Right. So represent the cell. Which of the following reactions takes place? Right. Magnesium. Let's say Ag2 plus gives. Calculate the E cell if E0 cell is also is given. Direct, right? Concentration is also is given. Right? Take the screenshot because we are running out of time. Concentration. అప్పుడు క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి కదా కానీ అక్కడ ఏంటంటే ఈక్వేషన్ ఇక్కడ ఇవి కూడా ఉంటాయి కదా ఈక్వేషన్ ఈక్విలిబ్రియం పైన స్క్వేర్ వస్తుంది కదా
ప్రొడక్ట్స్ బై అండ్ డౌన్ 0.03 హోల్ స్క్వేర్ వస్తుంది, రైట్? చూపిస్తాను. సో దిస్ ఈస్ మెగ్నీషియం అండర్గోస్ ఆక్సిడేషన్, సిల్వర్ అండర్గోస్ రిడక్షన్. అది చూస్తే క్లియర్గా అర్థమైపోతుంది మనకి, రైట్? సో దట్ డైరెక్ట్ ఫార్ములా. సో ఈనాట్ సెల్ ఇచ్చిండు, బట్ ఇక్కడ ఏజీ స్క్వేర్ అనేది రాస్తాం. ఎందుకు టూ తీసుకున్నాం కదా మనం ఎందుకంటే 2 ఏజీ తీసుకున్నాం కాబట్టి అదొకటి మెయిన్ కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి ఇక్కడ. ఓకే, ఇక్కడ ఒక్క దగ్గర కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి. అది సింగిల్ ఎలక్ట్రోడ్స్కి వాడు చేస్తామా, ఇదేమో 2 ఇచ్చినప్పుడు రిడాక్స్. అది సింగిల్ ఎలక్ట్రోడ్, ఇక్కడ ఇదేమో 2కి ఇచ్చినాయి. ప్రొడక్ట్స్ బై రియాక్టెంట్స్, ప్రొడక్ట్స్ కాన్సన్ట్రేషన్ బై రియాక్టెంట్స్. మనకు ప్రొడక్ట్స్ ఏమున్నాయి ఇక్కడ చూపించాను కదా నేను. ప్రొడక్ట్స్ ఏమున్నాయిరా? మెగ్నీషియం బై Ag2 రియాక్టెంట్ కాన్సన్ట్రేషన్. ఇప్పుడు ఇన్ దిస్ ఈక్వేషన్ పర్ సెల్, ఇప్పుడు ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ఇప్పుడు ఏమొస్తుంది చెప్పండి? T⁻C T⁻D బై A⁻A B⁻B ప్రొడక్ట్స్ కాన్సన్ట్రేషన్ బై రియాక్టెంట్స్ కాన్సన్ట్రేషన్. ఏం రాస్తాం మనం? ln Q సేమ్ T0 cell is equals to T⁻C D⁻D by B⁻B రాసేసుకున్నాం. Q తెలుసు కదా, రియాక్షన్ కోఎఫిషియంట్. At any concentration we can calculate. If we are taking the K means what? Reaction is at equilibrium. If the reaction is at equilibrium, we will take K. Q is equals to K ఎప్పుడు అవుతుంది? when the reaction is at equilibrium. మళ్ళీ 5 అయ్యారు. క్వశ్చన్ కావాలా? మనది లైవ్ స్ట్రీమ్ అవుతుంది కదా, వెనక్కి వెళ్ళి కొంచెం ఇట్లా. ఇప్పుడు మనకు కూడా యూట్యూబ్ బోర్డు కూడా రే పాపం లైవ్ పెట్టండి, ఎవరు చూస్తలేడు అనుకో, ఇప్పుడు 2 చూస్తారు. ఉన్నాయి, నేను లింక్ పంపిస్తున్నా, చూస్తారు. అన్లిస్ట్ పెడుతున్నా. నార్మల్గా ఏంటంటే మనం ఏదో ఆడుతూ పాడుతుంటాం కదా, ఎవరు పడితే వాడు ఎవడన్నా ఎంత టైం పాస్ అయ్యి బాగుండదు కదా, అందుకోసం వాటిని ఎడిట్ చేసి పెడుతున్నా. మధ్యలో టైం గ్యాప్స్ ల్యాబ్స్ తీసేసి అప్లోడ్ చేద్దాం. ఏం లేదు, కట్టింగ్సే. ఏమన్నా సినిమానా? కింద కనిపిస్తుంది అక్కడ, టక్క టక్క టక్క, ఎక్కడ గ్యాప్ ఉంటే అక్కడ. మరి అట్లయితేనే కదా వాళ్ళకి వ్యూస్ వస్తాయి. ఇప్పుడు కూడా జియో వస్తున్నా. అంటే లేదు, మనం మళ్ళీ మార్చాలి యాక్చువల్గా. లైవ్ స్ట్రీమ్ ఎండ్ చేసి మళ్ళీ మనకు సెట్టింగ్స్ తెలియదు, వాళ్ళు సెట్ చేసిపోతారు, అదే నడుస్తూ ఉంటుంది. ఇది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ రా. ఇటో standard potentials of some electrodes are given as follows. Arrange the increasing order of their reducing power. So if you are confusing, we can do POE, process of elimination. 2 options easy ga తీసేయచ్చు and questions lo. Process of elimination. If you don't know, you know directly you can do. If you are confusing, the process of elimination we can do. Which value is higher? K, mg, PR,
హైయెస్ట్ వాల్యూ ఏముంటుంది 0.8. నెగిటివ్ వాల్యూ ఎక్కువ ఉంటే మోర్ రెడ్యూసింగ్. SRP values, lower the SRP values, higher will be the reducing power. Write that point. It's important. Lower is the SRP values, higher will be the reducing power. Then equilibrium constants for next equation. This is also important. Lower the SRP value, higher will be the reducing power. Okay. So equilibrium constant water. So exactly at equilibrium, E cell becomes 0, right? Then Q becomes K. Simple. So then this value is coming this side. Which one? The total negative value undi kada. So E naught cell is equals to, we will discuss this simply. So in this case what? E cell will become 0 at equilibrium, and this is total becomes K. Q is equals to K, right? So at equilibrium E cell is equals 0. This is total Kc, right? So automatically 0, right? The total value at 2.3 log C. At equilibrium ఆల్రెడీ రియాక్షన్ యాడ్ అయిపోతుంది నీకు. ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఉన్నప్పుడే కదా ఎలక్ట్రాన్స్ ఎటు పోయేది. పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ 0 అయినప్పుడు ఎటు పోతుంది? 0. ఎట్ ఈక్విలిబ్రియం వాట్ హ్యాపెన్స్? ఎటు పోతాయి? ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ఇంట్లో ఇప్పుడు 2 ఉన్నాయిరా, దీంట్లో ఎక్కువ నీళ్ళు ఉన్నాయి, దీంట్లో తక్కువ ఉన్నాయి, దీంట్లో నుంచి దీంట్లోకి నీళ్ళు పోయినాయి. 2 ఈక్వల్ అయినప్పుడు ఎటు పోతాయి? ఎక్కడి నుంచి ఎటు పోతాయి? ఓ ఇవంటే ఈ నాట్ సెల్ అంటే స్టాండర్డ్, అది ఇది కాన్సన్ట్రేషన్స్ 0 అయిపోతాయి, క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి ఈక్విలిబ్రియం. సో ప్రొడక్ట్స్ బై కాన్సన్ట్రేషన్ ఇస్ ఈక్వల్స్ ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్. సో ఈ నాట్ సెల్ ఇస్ ఈక్వల్స్ 2.303 RT by NF. We can take that. Already you know, right? 0.0591. Very, very important, Anna, at equilibrium. Then so now log Kc reverse లో చేసినప్పుడు NF E naught cell by RT. సో వాల్యూ మనం వేసిన తర్వాత సిన్స్ ఆర్ వాల్యూస్ మనం పెట్టేస్తే రైట్, ఇది ఒకటి ఆల్రెడీ అవసరం లేదు, మనం జస్ట్ రీఅరేంజ్ చేసాం. దిస్ ఈక్వేషన్ 1 gives the relationship between equilibrium constant and standard electrode potential C naught cell. ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు. Calculate the equilibrium constant for the reaction. ఇలా ఇస్తాడు. సో డైరెక్ట్ ఫార్ములా తెలుసు కదా ఇప్పుడు మనకి, రైట్? యూజ్ ద ఫార్ములా డైరెక్ట్లీ. యాంటీలాగ్ కూడా కొన్నిసార్లు చిన్న చిన్న చేయాలి, చెప్పాను కదా ఎలా చేయాలో ఈక్విలిబ్రియంలో. యాంటీలాగ్ తీసేసుకుంటే మనకి 3.92 × 10⁻⁵. కొంచెం లాగ్స్ యాంటీలాగ్స్ మీద కొంచెం ఈక్విలిబ్రియం అండ్ ఇక్కడ కూడా కొంచెం కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి. The hydrogen electrode is dipped into a solution of pH 3 at 25 degrees. The potential of its cell it would be. So H plus ion concentration is 10⁻⁻3. So అది క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. .
ఆల్రెడీ చెప్పేసిన. రిమైనింగ్ గిబ్స్ ఫ్రీ ఎనర్జీ విత్ ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్ అండ్ ఈ మూడిటి కాంబినేషన్ ఒకసారి ఉంటుంది. సో థర్మోడైనమిక్స్, ఈక్విలిబ్రియం, ఎలక్ట్రోకెమిస్ట్రీ. అది నెక్స్ట్ క్లాస్ చూద్దాం మండే రోజు. రేపు క్లాసు నాకు చెప్పాను కదా, రేపు చూస్తా, ఒకవేళ వీలైంది అనుకో తీసుకుంటా. రేపు సండే ఒకటే చాప్టర్ మన ఆల్మోస్ట్ 2 టాపిక్స్ ఉన్నాయి. అయిపోతే కోఆర్డినేషన్ అయిపోతే కోఆర్డినేషన్ స్టార్ట్ చేసుకుంటే దానిపైన కట్ చేస్తే అది అయిపోతుంది కదా. అయిపోయిందని ఆల్మోస్ట్ డన్. ఇదంతా టాపిక్స్ చేస్తాం. ఓకే, ఇంకా మీరు మిస్ అయిన టాపిక్స్ ఏనా?